I have with me today Mr. Volodymyr Groysman. He was the former Prime Minister of Ukraine. He joins us from his hometown in Ukraine. Welcome to ThePrint. Thank you. Thank you, Mr. Groysman. So I do understand that you are talking to us from a very difficult situation. You're in a state of war. We are very grateful that you're still talking to ThePrint and being able to do this interview. So to understand from you, how do you see this development? We'll come to the situation where the position that India has taken and the overall way the war is sort of intensifying. But we are well into going to be the third month where the war is going to end up. How do you see things going on from here now? Do you see the war intensifying? Do you see the Russian troops withdrawing? What do you see? What is your assessment? Володимир Борисович, ми вже в третьому місяці війни Росії проти України. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, яким чином розвиватимуться події далі? Чи вважаєте ви, що Росія інтенсифікуватиме свої військові дії проти України? Як буде далі розвиватися ситуація? Дякую. Дякую за ваше запитання. Ми дійсно є з вами, ми бачимо, що вже третій місяць, початок третього місяця війни, яку розв'язала Росія, але вона її розв'язала не просто проти України, а розв'язала її проти демократичного світу. І фактично його зупиняє сьогодні доблесне українське військо, українці, захищаючи демократії світу. Тому весь світ бачить цю війну, українці і бачать, відчувають і реально борються проти зла, верхівкою якої є Путін. Thank you very much, Nayanima. Yes, of course, we see the third month now of intensive fighting in Ukraine. This is not just a war against Ukraine. This is a war against the democratic world, the democracies itself. The only thing that is stopping Putin right now is the armed forces of Ukraine. They are protecting not just Ukraine, but the entire democratic order of the world. The whole world can now see how courageous Ukrainian armed forces are defending it against the very evil, the evil that is headed by Mr. Putin himself. І сьогодні ведуться бої на сході України, тимчасово окуповані ряд міст на півдні і на сході України. Щоденно відбуваються бомбардування і ракетні обстріли різних регіонів України. Але треба сказати, що українське військо зупиняє агресора, знищує його, що наближає нас з вами до перемоги. Today, there is intensive fighting taking place in the east of the country. The Russian occupying forces are constantly bombarding these Ukrainian cities. They also occupy the country. Every day, we see intensive shelling of Ukrainian cities and towns across the country. However, our defenders are shielding us off from this evil force. And they are standing behind the Russian annihilation of Ukraine. So the Ukrainian armed forces will protect us, and we are winning. We are clearly winning. All right. So if I can ask you that when you say that you're clearly winning, my question to you will be how long do you think the war will be stretched? And also certain reports have been coming up from Russia and also from Ukraine that, some of the territories that the Russian forces have captured, they might not give it back to Ukraine. What do you have to say to that? Володимир Борисович, якщо ви кажете, що українське військо перемагає та дійсно зупиняє агресора по всім фронтам, то скільки, на вашу думку, триватиме війна? Чи та територія, яку росіяни вже завоювали, чи ви справді ви думаєте, що вони її віддадуть назад? Це те, що відбувається зараз, це знищення армії ворога, яку робить українська армія. І ви ж знаєте, напевно, що план Путіна був за 3-4 дні захопити Україну і вийти на кордони Європейського Союзу і країн НАТО. Цей план його провалився, він поніс катастрофічні втрати,
І сьогодні антипутінська коаліція, антивійськова коаліція наших міжнародних партнерів, демократичних країн об'єднали зусилля для того, щоб зупинити смерть, яку несе Путін по всьому світу. Але прогнозувати, скільки часу нам потрібно для того, щоб його зупинити і знищити його військовий потенціал, мені важко сьогодні сказати. Є різні оцінки. Але вважаю, що домогтись перемоги можливо двома шляхами. Yes, indeed. At the moment, the Ukrainian armed forces are destroying Russian army, literally destroying Russian army. You know, they have their own plan to capture Kyiv and the rest of Ukraine within 3 or 4 days. Look what happened. They failed. And as a result, we now have a strong anti-Putin coalition that is joining forces to stop this evil and to stop the spread of death that Putin brings along with his army. So it is difficult to predict how much time it will take us to destroy Russian armed force and to stop these evils one and for all. But I think there are 2 main ways we can win this war. Перший – це знищення його військового потенціалу. First one is to destroy his military capacity. І другий – це знищення його кривавої мілітарної економіки. And the second way is to destroy his bloody militarized economy. Перша ціль, вона досягається зусиллями наших українських воїнів, з підтримкою міжнародних партнерів і зброєю, яка нам необхідна для того, щоб бути більш ефективними. So we achieved the first goal with our armed forces of Ukraine, who are courageously defending our land and destroying Russian army, with the help of the international partners who supply the weapons we need. Друге, це жорстка, дуже рішуча санкційна політика проти кровавої економіки Путіна. So the second goal could be achieved by introducing a very harsh sanctions against the Russian economy. І тут я би хотів торкнутися якраз і ролі Індії. Here Да, прошу. I would like to touch on what role India can play in this. Sure. Well, I'll come to that, but let me first understand from you. I read one of your interviews, Mr. Groysman, where you have told very clearly that this is not just a war that affects Europe. You have been very clear in stating that this is going to change a global world order. It challenges the international law. So in that aspect, what would you like to say in terms of the fact that many countries, developing countries, including India, they believe that yes, while they have said that dialogue and diplomacy is the only way forward, it is nevertheless being seen as the war in Europe. Do you think this is going to have far greater implications than that? Дякую, Володимир Борисович. Але перш ніж ми перейдемо до теми Індії, я хотіла вам задати інше запитання. Я читав одне з ваших інтерв'ю, в якому ви казали, що це не тільки війна Європи, це війна, яка змінить світ. І ви казали, що ви скажете з приводу того, що зараз деякі країни, що розвиваються, кажуть, що дійсно потрібно дипломатичне вирішення ситуації в Україні. Однак вони не роблять нічого для того, щоб стримувати Росію. Що ви бачите, як ви бачите їхню роль, як ви бачите можливість змін, як змусити їх змінити власну думку? Я можу вам сказати, що насправді я вважаю, що Путін фактично розпочав Третю світову війну. Вона просто пішла не за його сценарієм, і він не зміг просунутися далі, як ми це говорили, до східних кордонів. Зрозуміло, що в різних демократіях світу є різні позиції. Є чіткі, лідерські, абсолютно стійкі, які є на стороні добра. Взагалі треба зрозуміти, що світ зараз розділився на сторону добра, там де є Україна, і сторону зла, там де є Росія. Yes. So what I would like to say is that the Third World War has already started, and it's been started by Putin. The only thing is that it didn't go to Putin's plan.
go different way because of us. So with regards to those developing countries who are now unsure about their position, I can say this: there could be different positions. Of course, there is a leadership position of leadership and strength. The position when the country joins the good side of things. The good side of things is when the country joins Ukraine's position. And there is an evil side. The evil side is headed by Russia. Indeed, the world has broken apart into good and evil. That's simple. І давайте будемо говорити про взагалі питання про різні країни. Але давайте розділимо уряди країн і громадяни цих країн. Мені здається, що це є дуже важливо. Як приклад, ми можемо сказати дуже чітку позицію Сполучених Штатів, Великобританії, Польщі, Чехії, країн Балтії, Канади, Японії, Італії, інших країн. However, I think it is important to differentiate between the position of governments and the position of their people. So, for example, I can tell you that the countries like the United States, Great Britain, Italy, Canada, the Baltic states, Poland, they all have indicated their clear position in support of Ukraine. Czech Republic. Є інші країни, які могли би зробити більше, але вони поки що цього не роблять. Але якщо ми подивимось на те, яку підтримку сьогодні має Україна в суспільствах різних країн, то треба відзначити, що абсолютна більшість громадян цих країн підтримують Україну, а це означає, підтримують добру сторону, і підтримують демократію, і хочуть зупинити вбивцю, яким є Путін. Оце є ключовим. І так чи інакше, вони змусять своїх слабких лідерів приймати рішення, або будуть їх змінювати. Yes, indeed, there are other countries with much weaker positions. However, I think that the support of the people in those countries is absolutely in favor of Ukraine. They're absolutely in favor of the good, the democracy, and peace. That's why it is really important. That's why I think those people will be able to stop this war and force their governments to take the position and support the good side of things. On India's role and the stand that it has taken, while India has not taken a similar stance that China has, India has constantly called out the fact that this is going to be a war that will have implications, and it has constantly been talking about dialogue and diplomacy. Now, firstly, you can tell me what you think of India's position, A, and B, if the war continues from both sides, end of the day, it is your country where your citizens are becoming refugees and your country is being attacked. So do you think that probably this is time to hold the discussions and the peace talks somewhere to, to put an end to all of these? Володимир Борисович, я якраз хотіла запитати питання про позицію Індії. Як ви знаєте, що Індія не займає такої позиції, як займає Китай, чіткої підтримки Росії, і ми офіційно виступаємо за дипломатію та діалог. Скажіть, будь ласка, перше запитання. Що ви думаєте про взагалі позицію Індії в цьому конфлікті? А друге питання. Війна в Україні продовжується, страждають люди, гинуть люди, розрушається інфраструктура та міста. Чи вважаєте ви, що настав час відкласти зброю та сісти за стіл переговорів і домовитись про припинення війни? Ну, навіть в вашому питанні вже є заперечення. Він воює, він знищує наші міста, він створює геноцид українського народу, він вбиває жінок, дітей, гвалтують, катують і вбивають. І ви говорите про те, що хтось має скласти зброю. Україна ніколи не піде на капітуляцію. I think your second question already has a contradiction in it. You mentioned that the cities are being destroyed, that women are being raped, the country is suffering, and you are telling us that we need to sit down, lay down weapons, and sit down around the table of negotiations. That's not correct. I understand that, but then my question was,
where is it that you think this will end? Do you think the more and more Russian forces attack you, you will also continue to respond, right? But then we saw that there had been few negotiations that were going on in Belarus and other places. Will that continue or will it not? Так, я зрозуміла вашу точку зору, але моє питання стосувалося більше питання, як має закінчитися ця війна. Росія все більше і більше стягує військ. Як ми реагуватимемо? Продовжуватимемо війну? А водночас я бачу, що проходять переговори в Білорусі, в Біловезькій пущі. Чи думаєте ви, що вони вінчаються успіхом чи ні? Хочу ще раз сказати, що війна буде тривати доти, доки останній військовий Росії не буде виведений поза межі наших кордонів. Ми ні на кого не нападали. І весь світ має це розуміти. І тому складати зброю перед вбивцею ніхто не буде. Наші воїни будуть боротись і будуть перемагати, однозначно. Від наших партнерів, від світу залежить, наскільки довго буде тривати ця війна, і скільки ще українців, просто українців, які ні на кого не нападали, які на своїй землі, може загинути від російської зброї. І тут відповідальність всіх країн, і, зокрема, і Індії в тому числі. Yes, indeed. The war will last until the very last Russian soldiers are withdrawn from the territory of Ukraine. We did not attack anyone. We did not start this war. The Russians came to us with force. The Russians unleashed this war upon us, and we will be defending our land. And the war will last as long as the international community allows it. We exercising our legitimate right for protection, and of course. We will do everything in our power to make sure that we defend our land. This is our highest priority. Якщо країна говорить про те, що вона за дипломатичне врегулювання, я можу це зрозуміти. Але якщо вона говорить про те, що вона за дипломатичне врегулювання, але мовчки спостерігає за вбивствами, я вважаю, що це неприйнятно. If the country declares that it is in favor of diplomatic settlement of this conflict, then it's fine. But if the country says that, yes, okay, we in theory support the diplomatic settlement, but at the same time, it's just patiently watching how the Russian soldiers are murdering our citizens, that's not okay. І давайте візьмемо питання зараз Індії. Now let's talk about India. Путін – міжнародний вбивця і терорист. Це факт. Друге. Він сьогодні бігає по світу і шукає підтримки. Він знайти її не може. І третє. Кожен, хто буде танцювати з дияволом або притягне йому руку, буде співпричетний у всіх дьявольських його злочинах. А Путін є диявол. First thing is Putin is a murderer, Putin is a terrorist, Putin is a killer. Second, right now he's running around the world asking for help and contributions to continue his bloody war. Thirdly, everyone who offers him help is complicit of his murders and crimes that he commits in Ukraine. Що стосується Китаю, я неодноразово про це говорив, що якщо Китай протягне руку вбивці, то проти Китаю мають бути запроваджені точно такі ж санкції, як і проти Путіна. If China decides to help Russia, to help this murderous regime, then China should suffer from full-blown consequences of all economic sanctions that were imposed against Russia. Але що стосується Індії, цей диявол теж просить, щоб ви простягли йому руку. However, this devil also is asking for help from India. І мова йде про торгівельні стосунки,
про угоду в енергетичній сфері рупії і рублі, про укладання контрактів на імпорт російської нафти. Це кривава нафта. Нафта, яка перетворюється в гроші, які він направляє на вбивство в Україні. І я собі задаю питання, а невже найбільша демократія світу, така як Індія, може це робити? Це вже не дипломатія. Це вже не дипломатичні перемовини. Це вже формування фінансових ресурсів для країни-вбивці. Допомога формувати ці ресурси. So when it comes to India, what Putin is offering you is an enhanced trade relationship, cheap oil, and this famous rupee-ruble deal to avoid, to circumvent the Western sanctions. What's important here is that you're not just trading; you are supporting a murder and propping up his economy so that he can continue with his war crimes in Ukraine. This is not just about trade, and you will not be able to wash off this shame from your country. Відмовтесь від співпраці з Росією вбивцею. Змусьте його змінити свої плани. You should refuse cooperating with a murderer. You should refuse his offers. You should refuse his plans. Доєднайтесь до санкцій. You should join the sanctions. Покажіть всю силу своєї демократії. Show the full force of your large democracy. А тепер я хочу сказати вам два слова щодо того, яким чином буде страждати Індія від того, що напав Путін на Україну. And now I'd like to say a few words how India will suffer from Russian invasion of Ukraine. Порядка 10% сільхозпродукції ви імпортували з України для забезпечення своїх продовольчих потреб. Around 10% of your agricultural import comes from Ukraine. Те, що Путін напав на Україну, ми не зможемо імпортувати необхідної кількості аграрної продукції до, зокрема, Індії. As a result of Putin's war against Ukraine, we will not be able to send these shipments of agricultural goods and commodities to India anymore. І громадяни вашої країни за його агресію теж будуть платити ціну, дорожчу ціну на хліб, пшеницю, олію, на все, що споживають. And the citizens of your country will pay a heavy price for bread, for wheat, for all the other agricultural commodities that they consume. Але до вас приїжджають урядовці, one second, а для вас приїжджають урядовці з Росії і пропонують вам знижку у $35 за нафту. Вони просто хочуть підкупити вас і схилити вас на свою сторону. Але це не співмірні взагалі речі. At the same time, you see top Russian government officials visiting India and offering you a $35 discount on their oil. This is not an economic trade. This is a bribe. And the advantages of taking this bribe are outweighed by the deep economic consequences that India will suffer as a result of joining this dirty rupee-ruble scheme. І другий сектор, в який ви співпрацюєте з Росією, це військове співробітництво. And the second thing I'd like to mention about the Russia-India cooperation is the arms deals between India and Russia. Але вже зараз очевидно, що після введення потужних санкцій Заходу Росія буде нездатна виконувати ті контракти, які у неї є як зобов'язання перед Індією. It is absolutely clear that as a result of Western sanctions on its military industry, Russia will not be able to fulfill any military contracts with India anymore. І використовуючи можливості вашої медіа, я хочу звернутися до всіх індійців, до вашого уряду. Давайте покінчимо з цим злом. Давайте будемо рішучими. I'd like to appeal to, via your news outlet, I'd like to appeal to the Indian people and the Indian government. Let's end this evil now. Let's be decisive.
I got your point, Mr. Groysman, but if I can also ask you, what you are telling India is well noted. At the same time, what do you have to tell to those European countries who are still buying oil from Russia? And that's something that the Indian government has been constantly talking about. Also, when it comes to you getting a membership in the European Union or in the NATO membership, why is that not happening despite the war entering its third month now? What is the obstacle you're facing there? Thank you. Володимир Борисович, так, звичайно, ви кажете про те, щоб Індія не купувала російську нафту. А що ви скажете про країни Європейського Союзу, які досі продовжують споживати російську нафту? Тут можна сказати про те, що вони скоро відмовляться від неї. Друге питання – це те, що Україна подавала заявку на членство в Європейському Союзі, в НАТО. Вже пройшло 3 місяці і нічого не відбувається на цьому фронті. Чому? Що ви скажете з приводу цього? Ви знаєте, я би так не сказав. Ми буквально вчора відправили анкету, заповнену анкету для набуття статусу кандидата до Європейського Союзу. Тут справи йдуть дуже добре. І в червні, скоріш за все, ми отримаємо вже статус кандидата, який відкриє нам повні можливості повної інтеграції. Це буде дуже такий потужний крок, і добрий, і правильний крок, це перше. Що стосується європейських країн, то я би тут брав приклад з Великобританії, я би брав приклад Сполучених Штатів. Вже вчора, по-моєму, Франція заявила про те, що вона не потребує російського газу. Вже країни Балтії відмовляються, Польща від газу і нафти. І я думаю, що найближчим часом цей процес буде завершено. І всі будуть відмовлятись від вбивчої, кривавого газу і кривавої нафти Путіна. Тому, але я ще раз підкреслюю, що Індія – це найбільша демократія світу. І вважаю, що ваше лідерство є дуже важливим. Thank you. Yes. So with regards to your second question about the EU membership, EU NATO membership and others, so as you might have seen yesterday, we already sent a filled out questionnaire to the European Commission for the further assessment. What happens next is the European Commission will make a decision on granting to Ukraine a candidate status. As a candidate state, we will be able to deepen our integration with the EU and go through every other procedures towards becoming a full-fledged member of the European Union. With regards to your first question about European countries buying oil, so here I would suggest you look at the countries like the United Kingdom, the United States, who will already ban the imports of Russian oil and gas into their countries. But the other European nations are following suit. For example, France has already announced that it will do away without Russian oil or gas. Italy has already said they will abandon the Russian supplies and they don't need to rely on Russian supplies. And many more European countries are now coming forward and saying that they are looking for ways, or they have already found ways to substitute Russian imports. So it's really important to see that the European countries are now abandoning the bloody Russian oil. And here I would like to point out that India, the role of India. India, as the world's largest democracy, has to take a leadership role in this process, and to take the necessary steps to completely refuse funding Putin's regime. Mm-hmm. And my last question to you will be, Mr. Groysman, you've seen the kind of statements coming out from the developed countries, especially from the UK, US, and other places, is that also Germany, that this can have an implication for the Indo-Pacific and more specifically on the India-China border issue. Do you have to say anything on that? Just a clarification question. The implications of what? Of war in Ukraine? Or? Of the war in Ukraine, of course, for on the Indo-Pacific. Володимир Борисович, ми вже, Індія бачить заяви Великої Британії та Сполучених Штатів, що конфлікт в Україні матиме наслідки для всього індійсько-тихоокеанського регіону. Мається на увазі, що спалахнуть прикордонні кризи в цих країнах. Що ви можете сказати про вплив війни в Україні на вірогідність появи таких прикордонних криз в відносинах між країнами цього регіону? Я впевнений, що якщо ми не покараємо Путіна сьогодні,
то це буде дуже чіткий сигнал всім іншим авторитарним диктаторським режимам підняти голову і почати атакувати. Тому тут я абсолютно згоден. Нам треба зло знищувати на початках його появи. Зараз путінське зло більше розрослося. І тому для нас дуже важливо, і для вашої країни важливо, і для інших країн регіону важливо те, щоб ми його зупинили. Таким чином, це буде дуже міцний сигнал всім таким вбивчим режимам, що немає їм місця на землі, і вони будуть знищені. I think it will have a profound impact on all border crises across the region. If we do not punish Putin now, if we do not stop him, if we don't hold him accountable for his actions, then this conflict will serve as an incentive to all the dictatorships and corrupt regimes across the world to take courageous actions and attack their neighbors. Therefore, we must do everything in our power to stop him and to hold him accountable. And the whole world must concentrate on defeating this evil and protecting the world order and showing to everyone that there will be consequences for every hostility that takes place. Mm-hmm. Well, thank you very much, Mr. Groysman, for talking. Thank you. To the print. I wish you safety and please take care. Thank you very much.